Hi all of you. Welcome to Sai Ias Academy. So let us discuss about the topic Election Commission of India. So these days, many a times we are familiar with the term Election Commission. Like most of the times, like we recently we have completed elections to the Rajasthan, Madhya Pradesh, Telangana, Chhattisgarh, and etc. And moreover, we are going to nearly come like 2019 elections to the Lok Sabha. So what are the powers of Election Commission? What is the status of the Election Commission? So how it can be constituted? Whether is it Election Commission is it having an independence or not? And what are the functioning of the Election Commission of India? So first of all, if we come to the status of Election Commission of India, its main status is, for example, in our constitution, there are two kinds of bodies, that is constitutional body and non-constitutional body. So this election commission comes under the category of constitutional body. So our Constitution of India grants an independent constitutional body. So the Constitution of India gives us an independent constitutional body. So why it is a constitution? Because the elections are very, very important. Like in Keshavananda Bharati case also, Supreme Court has stressed that free and fair elections are part of a basic structure of the Indian Constitution. So in order to conduct free and fair election, we need an independent constitutional body. So how its independence can be protected? Everything we can see under this. Okay. So right now, Article 324 of the Indian Constitution. So Article 324 of the Indian Constitution gives us the power of superintendence, direction, and control of conducting elections to the Election Commission. So all the important provisions with respect to Election Commission was discussed in the Article 324. It says it gives power of conducting superintendence, direction, and control of conducting elections. So for which among the following bodies the Election Commission of India will conduct the bodies? The question can be asked like this. So which among the following bodies Election Commission can conduct the elections? That is, it can conduct elections to the Lok Sabha members. So members of the Parliament. So let's discuss. Lok Sabha. So it mainly conduct elections to the parliamentarians. Parliament elections. State legislatures. So it consists of state legislature. So in state legislature there will be MLAs, and it also conduct elections to the President of India. And Vice President of India. It also conduct elections to the President of India and Vice President of India. So to these four bodies, the Election Commission of India will conduct the elections: Parliament, State Legislature, President, and Vice President. In the Parliament, there will be Lok Sabha and Rajya Sabha. Members of Rajya Sabha will be elected by indirect manner, and the members of Lok Sabha will be elected in a direct manner. State Legislature will also consist of, some states may have two houses, similarly President and Vice President. And one more thing we need to note over here is that the elections which will be conducted for the panchayats and municipalities will not be this election commission. So there will be separate election commission, that is State Election Commission. So this State Election Commission will conduct elections to the municipalities and panchayats. So right now election commission is there. This election commission will conduct elections to the Parliament, State Legislature, President, and Vice President. Okay. So this is the thing. And one more thing, so this superintendence and everything, and with respect to composition, when we come to the composition of the Election Commission, it says that in Constitution there can be a Chief Election Commissioner. So apart from this Chief Election Commissioner, there can also be other commissioners. So there can also means it doesn't mean that there has to be compulsorily there other election commissioner. If possible, if necessary, we can increase the strength of the election commission. So Chief Election Commissioner plus other election commissioners if necessary. Depending on the situation. So this Chief Election Commissioner and other election commissioner, these two people will be appointed by the President of India. The President of India will appoint a Chief Election Commissioner and other election commissioner.
So whenever we are appointing other election commissioner, in these cases, this election commission will become a multi-member body. So in such a cases, this CEC, Chief Election Commissioner, will become a chairman of the election commissioner. So whenever it is a single member body, so only one member, that is Chief Election Commissioner, will be there. Or whenever in case of other election commissioners are there, in such cases, the Chief Election Commissioner will be acting as a chairman of the election commissioner. Next, in some cases, if we require, we can also constitute one more thing, that is regional election commission. Regional election commission. For suppose, like if entire India is divided into different regions, for like North India, South India, Central India, Eastern India, Western India. So in order to simplify the manner of elections, sometimes we can also constitute a regional election commission. Till now in the history, only one time we have conducted regional election commission, that is in the first term, for the first time when we conducted the elections. So right now, this Chief Election Commissioner, other election commissioner, and if possible regional election commissioner, all these persons will be appointed by the president. Okay, so this is the composition of the election commission. But so there can also be a question like, right now the election commission, is it a single member body or is it a multi-member body? So from the beginning of the constitution, from 1950 to 1989, from 1950 to 1989 October 15. So from 1950 to 1989 October 15, it acted as a single membered body, that is only Chief Election Commissioner was present in this year. But in 1989, the new thing has came into the constitution, that is earlier the year of voting was 21 years, but in 1989 the age was decreased to 18 months. That means many of the people has to be included in the electoral. So the workload of the election commission may be increased. So in order to overcome the burden, so the election commission has become a multi-member body. So from when, in the sense, from 1989 October 16th onwards. So we do not require here dates over here, but the same year itself the thing has happened. So in order to remember that thing, so from October 16, 1989, so to 1990 January, from October 16, 1989 to 1990 January, it became a multi-membered body. It became a multi-membered body. That is, one person Chief Election Commissioner plus two members were added to the election commission. So it totally became a multi-membered body. But due to some internal problems, some other reasons, again it became a, so it acted as a multi-membered body. But from 1990 January onwards, so it became a single membered body. From 1990 January 13th up to January 12th, it acted as a same multi-membered body. From 1990 January 13th, again it reverted back to the single membered body, that is only one Chief Election Commissioner will be there. So but this was continued till 1993. Again from 1993 it became a multi-membered body. Remember my point, friends. So most of the people will confuse over here. See, 1950 నుంచి 1989 వరకు సింగిల్ మెంబర్డ్ బాడీ లాగా ఉంది. 1989 అక్టోబర్ 16 నుంచి 1919 వరకు మళ్ళీ ఒక టూ మెంబర్స్ యాడ్ అయిపోయారు. తర్వాత ఈ టూ మెంబర్స్ ని మళ్ళీ ఎప్పుడు తీసేసారంటే 1990 జనవరిలో తీసేసారు. సో కంటిన్యూ 1990 నుంచి 1993 వరకు ఒక సింగిల్ మెంబర్డ్ బాడీ లాగానే కంటిన్యూ అయింది. తర్వాత 1993 నుంచి ఇది మల్టీ మెంబర్డ్ బాడీ లాగా తయారైంది. సో కంప్లీట్ గా 93 వరకు. సో క్వశ్చన్ ఇస్తారంటే in the year 1992 election commission, is it a single membered body or is it a multi-membered body? Then it is a single membered body. Mari 1990 so 1990 something 1989 October 17th 18th ఇలా డేట్స్ ఇచ్చారు. ఆ టైంలో అది మల్టీ మెంబర్ బాడీ లాగా యాక్ట్. సో ఫ్రమ్ 1993 నుంచి ఇప్పటి వరకు it is still continuing as a multi-membered body. So when it is a multi-membered body, the Chief Election Commissioner will be the chair, right? Okay, so this is the composition. So how the Chief Election Commissioner and other election commissioners will be appointed. Okay, let us see the independence. So whether these members are having independence or what kind of thing. So right now, this Chief Election Commissioner and other election commissioners, see, Chief Election Commissioner and other election commissioners, these peoples will be having the age of 65 years maximum. So at the age of 65 years, these people need to be retired, or 6 years, 65 years or 6 years, whichever is the earlier. For suppose, if a person
who has become a member of an election commission at the age of 53. So if we continue for a period of 6 years, his age may become to 59, but he cannot be in the office up to 65. So it means that either 65 or 6 years, whichever is the earlier, ఏది తొందరగా గడుస్తుందో దాన్ని మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తారు. సో whichever is the earlier, so at this age these members will be retired. Okay, next చూడండి, Chief Election Commissioner plus other election commissioner. These people will enjoy same salary allowance and other prerequisites. Everything will be similar to judge of a Supreme Court. So remember my point, this is very very important. Chief Election Commissioner and other election commissioners, salary, allowance and other prerequisites, everything will be similar to judge of a Supreme Court. చూడండి, ఎందుకంటే ఇదే క్వశ్చన్ ని, సో జడ్జ్ ఆఫ్ ఏ హైకోర్టు కి సిమిలర్ గా ఉంటుందా లేకపోతే చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఏ హైకోర్టు కి సిమిలర్ గా ఉంటుందా అనే క్వశ్చన్ రైజ్ కావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో అందరికీ కూడా ఏంటి, సేమ్ సాలరీ, సేమ్ అలవెన్స్. And one more thing is that, so చూడండి, so these two people enjoying same salary and same allowance. Similarly, the decisions can be taken on the basis of majority. అంటే చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ అయినంత మాత్రాన ఆయనకి ఎటువంటి extra additional powers ఉండదు. Everything, all these three members enjoying the same power, same salary, same allowance. In the case of taking decisions, the majority rule will be continued. For example, one member of other election commissioner and one member from the, so this chief election commissioner, so want to take a decision, they can easily take a decision because it is depending on the majority. So this is the way how they can take a decisions, how they can have the allowances, salary and everything which will be similar to judge of a Supreme Court. And one more thing is that, so let's discuss about the independence. So how can we protect the independence of election commission? That is, this election commissioner should not be threatened by a political party, either at a center or at a state government. So it cannot be threatened by a political party either at a center or at a state. For example, this chief election commissioner, so I'll write it as a NR. So this chief election commissioner will be removed only in the manner similar to Supreme Court judge. ఒక సుప్రీం కోర్టు జడ్జిని ఎలాగైతే తొలగిస్తామో అలాగే ఈ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ని కూడా తొలగిస్తారు. తొలగించేది ఎవరు అంటే ప్రెసిడెంట్. ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ రిమూవ్ ద చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్. సో ఎలా అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు సిమిలర్ మేనర్ యాజ్ ఎ జడ్జ్ ఆఫ్ ఏ సుప్రీం కోర్ట్. అలాగే హిస్ కండిషన్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ అంటే, ఫర్ సపోజ్ అతనికంటూ జాయిన్ అయినప్పుడు కొన్ని సర్వీసెస్ వస్తాయి. ఇప్పుడు ఈ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఒక పొలిటికల్ పార్టీకి అనుకూలంగా ఉండట్లేదు, ఆర్ ఎల్స్ హి ఇస్ అపోజింగ్ ద టాక్టిక్స్ ఆఫ్ ఎ పొలిటికల్ పార్టీ, అతను అపోజ్ చేస్తున్నాడు అన్న కారణంతో అతని సర్వీసెస్ ఇంక్రీజ్ చేయడమో లేదా డిక్రీజ్ చేయడమో లాంటివి వీలు లేదు. సో ఇది కండిషన్స్ ఆఫ్ సర్వీస్. సో కండిషన్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ ని ఎప్పటికీ కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడానికి వీలేదు. అయితే ఈ ఎలక్షన్ కమిషన్ కి కొన్ని లూప్ హోల్స్ ఉన్నాయి. ఆ లూప్ హోల్స్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఇక్కడ కాంపోజిషన్ కానీ స్టేటస్ కానీ చూసినప్పుడు ఎక్కడా కూడా క్వాలిఫికేషన్ స్పెషల్ గా ప్రిస్క్రైబ్ చేయరు. క్వాలిఫికేషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎంపీ, ఒక ఎంపీ తీసుకున్నాను, ఒక మినిమం ఏజ్, ఒక సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా, సంథింగ్ ఒక కైండ్ ఆఫ్ క్వాలిఫికేషన్స్. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ an election commission, no particular qualifications have been prescribed in the constitution. They can directly appointed by the president of India. And one more thing is that in order to protect their independence, for example, ఇప్పుడు ఒక గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ ఉంది. ఇప్పుడు ఒక గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ రిటైర్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత కొన్ని గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ ని ఎంజాయ్ చేసుకోకుండా ఉంటారు. సో అక్కడ ఏంటంటే ఈ కరప్షన్ కి అలవాటు కాకుండా ఇలా ఉండడానికి ఏం చేస్తారంటే, సో ఫ్యూ కేటగిరీస్ విల్ బి డీబార్డ్ ఫ్రమ్ ఎంజాయింగ్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ స్టేట్ ఆర్ సెంటర్. అలాగా ఎలక్షన్ కమిషనర్, వన్స్ ఏ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఆర్ అదర్ ఎలక్షన్ కమిషనర్, ఎవరైనా కూడా రిటైర్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత, ఆఫ్టర్ దే గెట్ రిటైర్డ్, దే క్యాన్ ఆల్సో బి యాక్టెడ్ ఇన్ ఏ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. అంటే వీళ్ళు రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ లో కానీ పని చేయకుండా మనం వీళ్ళని కట్టడి చేయలేం. సో దే కెన్ ఆల్సో వర్క్ అండర్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ థింగ్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లిమిటేషన్ అండి. సో ఇప్పుడు మనం ఇప్పటివరకు వీళ్ళు చూసినట్టు చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్. So this chief election commissioner will be removed by the president in the manner similar to judge of a Supreme Court. అయితే other election commissioner, other election commissioner. So these other election commissioners
can be removed by the president. వీళ్ళు కూడా ఎవరి చేత తొలగింపబడతారు అంటే these people can also be removed by the president, but not similar to judge of a supreme court. So they can be removed by the president only on the advice given by of chief election commissioner. అంటే ఇప్పుడు ఒక చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ప్రెసిడెంట్ కి ఫలానా వ్యక్తిని తీసేయండి అని చెప్పి ఒక సలహా ఇచ్చాడు అనుకోండి, వెంటనే అతన్ని రిమూవ్ చేయడానికి ఛాన్స్. అంటే సో దీస్ అదర్ ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ ఆర్ నాట్ ఎంజాయింగ్ ఎనీ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ టెన్యూర్, బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ హీ ఈస్ ఎంజాయింగ్ ఎ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ టెన్యూర్. వై? బికాస్ హీ కెనాట్ బి రిమూవ్డ్ ఇన్ ఎ సింపుల్ మేనర్, but other election commissioners can be removed any time by the president only on the advice of chief election commissioner. So ఒకసారి రీక్యాప్ చేద్దామండి. So if we see, so chief election commissioner and other election commissioner, same salaries, same allowances, same prerequisites. Okay, so the decisions can be taken on the basis of a majority, but in case of a removal, so removal lo maatrame oka kind of discretion, oka kind of difference, that is that chief election commissioner will be removed as a process similar to judge of a supreme court, but other election commissioners can be removed by the president anytime only on the advice of chief election commissioner. సో ఇది ఇండిపెండెన్స్ ని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నాం, దాంట్లో ఉన్న కొన్ని ఇంపార్టెంట్ లూప్ హోల్స్. ఇప్పుడు మనం ఎలక్షన్ కమిషన్ యొక్క రిఫార్మ్స్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే, సో ఇక్కడ చాలా మంది చూస్తున్నాం ఎప్పటికి కూడా వీళ్ళని డీబార్ చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పడానికి. ఎందుకంటే ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు సెంట్రల్ ఒక గవర్నమెంట్ ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేస్తుంది, ఒక చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఉన్నాడు అన్నాడు. ఇప్పుడు ఇతనికి ఒక గవర్నమెంట్ ఆశ చూపించవచ్చు, నువ్వు రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఒక స్టేట్ కి గవర్నర్ ని చేస్తాను అని, లేకపోతే ఒక ఇంపార్టెంట్ మంచి కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ పెడతాను అంటే మేబీ ఇతను ఆ ప్రలోభాలకు తలపడానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో బట్ ఇలాంటివి కాకుండా ఉండాలంటే దీస్ పీపుల్ హ్యాస్ టు బి డిబార్డ్ ఫ్రమ్ ఎంజాయింగ్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్ అండర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్టర్ బీయింగ్ దేర్ రిటైర్. ఆఫ్టర్ రిటైర్ తర్వాత సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ లో కానీ రిటైర్ అంటే పని చేయడానికి ఉండకుండా కొన్ని అబ్స్ట్రక్షన్స్ తీసుకొస్తే బాగుంటుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఫంక్షనింగ్ చూసుకుంటాం. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షనింగ్. ఈ ఫంక్షన్ ని మెయిన్ గా 3 కేటగిరీస్ గా డివైడ్ చేస్తాం. ఫంక్షన్స్ దీస్ ఫంక్షన్స్ క్యాన్ బి కేటగరైజ్డ్ ఇంటూ 3 కేటగిరీస్. అవి ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఫంక్షన్స్. ఒక్కొక్కటి చూద్దాం. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఫంక్షన్స్. నెక్స్ట్ విల్ బి ద క్వాజీ జ్యుడిషియల్ ఫంక్షన్స్. అంటే అర్థ న్యాయ ప్రక్రియ అంటారు. నెక్స్ట్ థర్డ్ విల్ బి ద అడ్వైజరీ జ్యూరిస్డిక్షన్. సలహా ఇస్తాం. సో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఫంక్షన్స్ కింద చూద్దాం. The main administrative function of the election commission is to prepare electoral rolls. The main functioning of the election commission is to include as many members as possible who are attaining the age of 18 years. Okay, for suppose ఇప్పుడు మనం 2016 ఇమాజిన్ చేసుకో. 2016 లో 16 ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి 2018 లో 18 ఇయర్స్ వస్తుంది. So these members should be included in the electoral roll. So the main task of the election commission is to prepare an electoral roll, and by including all the members who are having a specified qualifications and who are attaining the age of 18 years. ఎందుకంటే కొంతమందికి ఎలక్టరల్ రోల్స్ లో ఛాన్స్ ఇవ్వాలి, అంటే క్రిమినల్స్ కానీ కల్ప్రిట్స్ కానీ, అది వేరే మనం సెకండ్ టాపిక్ లో చూస్తున్నాం. సో టు దిస్ ఎక్స్టెంట్ ఎలక్టరల్ రోల్స్ లో అందరినీ కూడా ఇంక్లూడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే సో as all of us know that ఇప్పుడు seats to the Lok Sabha will be allotted on the basis of population. సో జనాభా ఆధారంగా ప్రతి రాష్ట్రానికి కూడా సీట్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. లైక్ మనం పార్లమెంట్ అప్పుడు డిస్కస్ చేసుకున్నాం, డీలిమిటేషన్ కమిషన్ ఉంటుంది. దేర్ విల్ బి ఏ డీలిమిటేషన్ కమిషన్. సో దిస్ డీలిమిటేషన్ కమిషన్ విల్ ఐదర్ ఇంక్రీజ్ ద సీట్స్ ఆర్ ఇట్ కెన్ ఐదర్ డిక్రీజ్ ద సీట్స్. సో అది ఏం చేస్తుందంటే సీట్స్ విషయంలో, ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు మనం ఉత్తరప్రదేశ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో యూపీకి ప్రెసెంట్ 20 crores of population. Imagine Uttar Pradesh is having a population of 20 crores, and this UP has a 80 members to the Lok Sabha. UP 80 members Lok Sabha. Alage, if you take Andhra Pradesh, imagine, so 5 crores population of there, 5 crores population. So the number of seats allotted to the Andhra Pradesh is 25. So 20 crores to 80 members, 5 crores to 25. So ఇప్పుడు ఇది 2018 scenario. మేబీ 2030 ఇమాజిన్ చేసుకోండి. 2030 లో యూపీస్ పాపులేషన్ మే బికమ్ టు 10 crores. యూపీ పాపులేషన్ 10 crore. అలాగే
Andhra Pradesh population may increase to 20 crores. జరగదండి, బట్ ఇమాజిన్ 20 crores. ఇలాంటి టైంలో ఏం చేయాలి? The number of seats allotted to the UP will be decreased. Maybe ఒక 50 అవుతుండొచ్చు. 50. The number of seats allotted to the AB may increase to 60. చూడండి, లైక్ సో మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ కి వెళ్ళకండి. ద ఓన్లీ ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ అయితే సీట్స్ డిక్రీజ్ అవుతాయి, పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ అయితే సీట్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. సో డిపెండింగ్ ఆన్ ద పాపులేషన్, సో ఇన్ a state population increases or decreases, the election commission can increase the number of seats to a state or it can decrease the number of seats to a state. And the third condition is that to nomination, to collect the nomination అంటే nomination plus election notification. So ప్రతి ఎలక్షన్ కి నోటిఫికేషన్స్ ఇస్తాం. సో లైక్ దే విల్ గివ్ a so and so date, within this date the person has to submit their nomination papers etc. సో ఈ ఎలక్షన్ నోటిఫికేషన్ ని ఆ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ క్యాండిడేట్స్ యొక్క నామినేషన్ పేపర్స్ తీసుకునేది ఎవరంటే ఎలక్షన్ కమిషన్. సో ఇదంతా కూడా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఫంక్షన్ కిందకి వస్తుంది. అండ్ ద వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్ దట్ టు రిజిస్టర్ ఏ పొలిటికల్ పార్టీ. అంటే మనం ఏదైనా ఎగ్జామ్ రాస్తున్నప్పుడు ఎలాగైతే అప్లికేషన్ పెడతామో అలాగే మనం నామినేషన్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఇప్పుడు బేసికల్ ఇండివిజువల్ ఒక పార్టీ కొత్తగా ఫామ్ అయింది అనుకోండి, ఆ పార్టీని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేయాలంటే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. సో ద అదర్ టాస్క్ ఆఫ్ ద ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇస్ దట్ టు రిజిస్టర్ ద పొలిటికల్ పార్టీస్. కొత్తగా ఫామ్ అయిన పొలిటికల్ పార్టీస్ ఏవైతే ఉంటే వాటిని రిజిస్టర్ చేయాలి. రిజిస్టర్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏముంటుంది? వాట్ విల్ బి ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ దట్ సో ఒక పార్టీ, so a party can be a state party or a party can be a national party. A party can be a state party or a party can be a national party. అంటే ఒక పార్టీ జాతీయ పార్టీగా ఉండొచ్చు లేదా రాష్ట్ర పార్టీగా ఉండొచ్చు. సో ప్రాంతీయ పార్టీ అంటాం, రీజనల్ పార్టీస్ అంటే మిలాగే. సో ఆఫ్టర్ గెటింగ్ రిజిస్టర్డ్ the election commission will recognize a political party. So ఏం రికగ్నైజ్ చేస్తుంది? whether is it a state party or is it a national party. అంటే ఒక ఓట్స్ ఉంటాయి, ఓట్స్ షేరింగ్ ఉంటుంది. ఫర్ సపోజ్ అంటే అన్ని కండిషన్స్ మనం అవసరం లేదు, బట్ ఒక ఫ్యూ కండిషన్స్ ఉందాం. ఇప్పుడు ఒక పార్టీ స్టేట్ పార్టీగా కావాలంటే ముఖ్యంగా 6% ఆఫ్ ఓట్స్, అంటే ఆ రాష్ట్రంలో జరిగిన ఓట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దాదాపుగా 6% ఆఫ్ ఓట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్న ఓట్లలో సో 6% ఓట్లు ఒక పార్టీకి రావాలి. దీంతో పాటు 2 seats టు ద అసెంబ్లీ. సో అసెంబ్లీకి ఎన్ని సీట్లు రావాలి అంటే 2 సీట్లు రావాలి. ఇలా వచ్చాయనుకోండి, ఏ పార్టీకి అయితే ఇలా వస్తుంది అనుకోండి, దెన్ ఓన్లీ ద పార్టీ క్యాన్ బి రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ ఎ స్టేట్ పార్టీ. అలాగే అదర్ కండిషన్ ఇస్ దట్ ఇన్ ద సేమ్ స్టేట్, సో ఎనీ స్టేట్ విచ్ ఇస్ ఒక పొలిటికల్ పార్టీ, ఇన్ ఎనీ స్టేట్ ఏ పొలిటికల్ పార్టీ విచ్ ఇస్ గెటింగ్ 6% ఆఫ్ ఓట్స్, అదర్ దెన్ ది 6% ఆఫ్ ఓట్స్, one seat టు ద లోక్సభకు ఒక సీట్ వచ్చినా లేదా 2 సీట్లు అసెంబ్లీకి వచ్చినా దీంతో ఒక స్టేట్ పార్టీగా రికగ్నైజ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇలాగా కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయండి. సో మనం రెగ్యులర్ క్లాస్ లో ఈ స్టేట్ పార్టీకి సంబంధించిన క్లియర్ డిస్కషన్స్ ఇంకా చూస్తాం. సో దీస్ ఆర్ ద కండిషన్స్ ఫర్ ద స్టేట్ పార్టీ. అలాగే నేషనల్ పార్టీ తీసుకున్నాం అనుకోండి, సో ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఒక స్టేట్ పార్టీ ఫామ్, సో ద వాట్స్ ఎవర్ మే ద పార్టీ ఇస్ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ ఎ స్టేట్ పార్టీ, ద సేమ్ పార్టీ హ్యాస్ టు బి రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ ఎ స్టేట్ పార్టీ in 4 states. If a party which is recognized as a state party, in 4 or more states, ఒక 4 రాష్ట్రాలు అంతకంటే ఎక్కువ రాష్ట్రాలలో ఒక పార్టీ స్టేట్ పార్టీగా డిక్లేర్ అయినప్పుడు, దెన్ దట్ పార్టీ కెన్ ఆల్సో బి కాల్డ్ యాజ్ ఎ నేషనల్ పార్టీ. ఫర్ సపోజ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకున్నాం అనుకోండి, బీజేపీ తీసుకున్నాం అనుకోండి, బిఎస్పీ బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ, ఇవన్నీ కూడా ప్రస్తుతం నేషనల్ పార్టీగా ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టేట్ పార్టీ తీసుకున్నాం అనుకోండి, టిఆర్ఎస్ కానీ టీడీపీ కానీ ఇవన్నీ కూడా స్టేట్ పార్టీస్ కిందకి వస్తాయి. సో ద అదర్ టాస్క్ ఆఫ్ ద ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇస్ టు రికగ్నైజ్ ఏ పొలిటికల్ పార్టీ. సో రికగ్నైజింగ్ ఏ పొలిటికల్ పార్టీ సో యాజ్ ఎ స్టేట్ పార్టీ ఆర్ యాజ్ ఎ నేషనల్ పార్టీ. సో ఆఫ్టర్ రికగ్నైజ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ టాస్క్ ఏంటంటే, సో ద థింగ్ ఈస్ దట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్టీ విల్ హ్యావ్ ఏ ఎలక్షన్ సింబల్. సో ఎలక్షన్ సింబల్స్ ఎలా ఉందంటే, రీసెంట్లీ జనసేన పార్టీ హ్యాస్ గాట్ ఏ గ్లాస్. సో గ్లాస్ ఎలాగైతే సింబల్ వచ్చిందో, ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ సైకిల్ ఫర్ టీడీపీ,
లేకపోతే డిఫరెంట్ పార్టీస్ కి డిఫరెంట్ పొలిటికల్ సింబల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, సమ్టైమ్స్ డ్యూ టు ఎనీ అదర్ రీజన్స్ ఇఫ్ ఎ పొలిటికల్ పార్టీ గెట్ బైఫర్కేటెడ్, సో ఒక పొలిటికల్ పార్టీ ఇఫ్ యు టేక్ ఏఐఏడిఎంకే, ఆల్ ఇండియా అన్నా ద్రవిడ మున్నేత్ర కజగం, సో ఏఐఏడిఎంకే తమిళనాడులో ఒక డిస్ప్యూట్ జరిగింది. సో ద ఏఐఏడిఎంకే పార్టీ మెంబర్స్ has divided into two factions. ఒక ఫ్యాక్షన్ లో ఏమో దినకరన్ ఉంటాడు, సో దినకరన్. ఇన్ అదర్ ఫ్యాక్షన్ దేర్ విల్ బి పనీర్ సెల్వం అండ్ పళనిస్వామి. సో వీళ్ళందరూ కూడా. సో దినకరన్ విల్ సే దట్ ద లీఫ్ గుర్తు అంటే ఈ ఏఐఏడిఎంఏ కి ఇచ్చిన గుర్తు ఏదంటే లీఫ్. సో దిస్ లీఫ్ షుడ్ బిలాంగ్ టు దినకరన్. అలాగే పనీర్ సెల్వం వర్గం ఏం చెప్తుందంటే ఈ ఆకు గుర్తు మాకే చెందాలి, ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎమ్మెల్యేలు మా దగ్గర ఉన్నారంటే పనీర్ సెల్వం అంటారు. దినకరన్ ఏమంటాడంటే సో జయలలితకు క్లోజ్ అలైని నేను కాబట్టి నాకు మాత్రమే ఇవ్వాలి. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రిజాల్వింగ్ any disputes with respect to the election symbols that will be decided by the election commission. సో ఇది దినకరన్ కి ఇవ్వాలా, పనీర్ సెల్వం వర్గం కి ఇవ్వాలా, ఇలా ఇవ్వాలి. ఇలాగే సేమ్ ఉత్తరప్రదేశ్ లో సమాజ్వాదీ పార్టీ దగ్గర కూడా సేమ్ సిచ్యువేషన్ రిపీట్ అయింది. సో లైక్ ఇఫ్ యు టేక్ 2000 రీసెంట్ గా జరిగిన ఉత్తరప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ లో ఏమైందంటే అఖిలేష్ యాదవ్, సమాజ్వాదీ పార్టీ అఖిలేష్ యాదవ్ అండ్ ములాయం సింగ్ యాదవ్, So the Samajwadi Party has been divided into two factions. One faction was headed by Akhilesh Yadav, one faction was headed by Mulayam Singh Yadav. So Mulayam Singh Yadav will say to the election commission that I am the founder of this political party. The symbol of a political party should be given to me. అలాగే అఖిలేష్ యాదవ్ ఏమంటాడంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎమ్మెల్యేస్ ఆర్ సపోర్టింగ్ టు మీ, సో ద సింబల్ ఆఫ్ సమాజ్వాదీ పార్టీ షుడ్ బి గివెన్ టు మీ. సో ఇన్ దిస్ కేసెస్ ఇలాంటి సినారియోస్ లో సో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎలక్షన్ డిస్ప్యూట్స్ ని డిసైడ్ చేసేది ఎవరు అంటే ఎలక్షన్ కమిషన్. సో సిక్స్త్ థింగ్ ఈస్ దట్ సో ద డిస్ప్యూట్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎలక్షన్ కమిషన్, ద డిస్ప్యూట్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎలక్షన్ సింబల్స్, సో ద డిస్ప్యూట్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎలక్షన్ సింబల్స్ విల్ బి సెటిల్డ్ బై ద ఎలక్షన్ కమిషన్. సో ఇలా వీళ్ళ మధ్య ఏదైనా గొడవలైనా ఈ డిస్ప్యూట్స్ అన్నిటి కూడా సెటిల్ చేసేది ఏంటంటే ఎలక్షన్ కమిషన్. అయితే whenever it is acting as a dispute settlement body, while it is acting as a dispute settlement body, so at this time it will be acting as a quasi judicial body. సో ఇది చూడండి, సో మనం ఇందాక చూసుకున్నాం quasi judicial functions. చూడండి, while conducting electoral rules, so while allotting the seats to the states and while taking the nominations from the papers and giving the notification, so registering the political parties, everything will come under the administrative functions and also recognizing. So all these things will come under the administrative functions. Apart from these recognitions, so if any disputes that is happened within the political parties, these disputes will be settled by the election commission. So this settlement, so it is acting as a dispute settlement body. So this function is called as a quasi judicial body. So these are the functions with respect to administrative, quasi judicial and so now let us discuss about the advisory functions. So what are the advisory functions which election commission is going to perform? So advisory functions in the sense as we have discussed in the parliament topic, that is article 84 and article 102. So article 84 and article 102. So in article 84 and in article 102 we have discussed about the qualifications and disqualifications. If any person who are going to disqualify under article 84 or under article 82, so these persons will be disqualified by the president. So the persons will be disqualified by the president. But president, before disqualifying those persons, he will seek advice from the election commission. Okay, రాష్ట్రపతి ఒక పర్సన్స్ ని ఆర్టికల్ 84 ఆర్టికల్ 102 ప్రకారం ఎంపీలను డిస్క్వాలిఫై చేయాలి అని తలచినప్పుడు ఎవరు సలహా తీసుకుంటాడంటే ఎలక్షన్ కమిషన్. సో ఇక్కడ సలహా ఏదైతే ఇస్తుందో, సో వాట్ ఎవర్ ద అడ్వైస్ విచ్ ఇస్ గివెన్ బై ద ఎలక్షన్ కమిషన్ to the president in case of removal of the persons who are disqualified under article 84 and 102 will come under the advisory role. Similarly, in case of a state lo kuda MLAs వీళ్ళకు disqualification, like if you take so in a disqualification కి సంబంధించిన ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి కదా, so these disqualifications can be decided by the governor. So governor కి ఎవరు అడ్వైస్ చేస్తారు అంటే ఎలక్షన్ కమిషన్. So with respect to disqualifications in a state government, so election commission will advise the governor in order to disqualify those persons.
సో ఇలాంటివన్నీ కూడా అడ్వైజరీ ఫంక్షన్స్ లో పనిచేస్తాయి. సో దీస్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ and quasi-judicial and advisory functions which are performed by the election commission. And one more thing is that, so the question can be asked, is election commission, is it a central body, that is it is an all India body, or is it a state body? It is the sense that election commission is a all India level. Why? Because it is conducting elections to the states as well as the parliament, president and vice president. So right now this election commission will conduct elections only to these four bodies. In case of a panchayats and municipalities, there will be one more body that is called a state election commission. So by conducting elections in a state, there will be a state electoral officer or chief electoral officer. So in case of a elections conducting to a state government, for example, if you take the Telangana elections, so there will be a chief electoral officer, that is Rohith Singh, who is at present, so he will conduct the elections to the government, so elections to the state. So these are the, so in a brief we have discussed about status, composition, independence and functioning of the election commission. So with these things we can come to know that election commission will enjoy more and more powers, no other either central government or a state government. They cannot influence in a simple manner to the election commission. Okay, so thank you students.